Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan kaji pasal graph of temperature distance, temperature kan against distance, which is distance lah. Okay, for heat conduction. Okay, so sebelum ni kamu dah belajar pasal apa tu? Kalau kamu thermal conduction through jointed rods kan. So if we have apa tu insulated bars kan, insulated, so heat akan transfer from hotter to colder, right? So heat akan transfer terus macam tu kan. So what happen, kita tahu dia punya rate of heat transfer ataupun dq over dt adalah constant. Okay, macam saya cakap sebelum ni, dalam masa 1 saat 50 joule of energy being transferred, another 1 second 50 joule of energy is being transferred. So it's constant because no heat is escaped to the surrounding. Okay, so kita akan kaji satu-satu what happened to the temperature distance for the certain cases lah. So the first case, we're going to talk about conduction along non-insulated metal rod. So we have a metal rod, satu metal rod saja, satu material. So it's not insulated. So what happened? The heat is lost to the surrounding. So kalau aku nampak kat sini, heat is patutnya jalan straight je kalau di insulated. Tapi this one, heat is lost to the surrounding. Okay. So we have a region of hotter temperature. So this is hot. So this is hot and then this is cold kan. So heat transfer from there to there lah. Okay, so when you plot a graph, okay, dia cakap kat sini when heat is lost to the surrounding. Okay, what happen? Dia punya dq over dt dia juga akan decrease lah. Okay, mula-mula in 1 second 100 joule of energy is being transferred. Lepas tu another 1 second dia berkurang, maybe 50 joule of energy dia being transferred. Okay, kenapa heat tu hilang? Sebab heat tu escape to the surrounding. Okay, so what happen? Apabila dq over dt tu rendah, berkurang, maka temperature gradient, this one temperature gradient also decrease lah. Okay, temperature gradient also decrease sebab dia directly proportional. Okay, why are we talking about temperature gradient? Because this is a graph of temperature against length. Okay, so when you plot a graph, okay, we know that T1 is always kat sini lah, paling tinggi nilai dia, and then T2 is colder, right? So this is sepanjang length dia tu, so you will get dt over x will also decrease, so you get a graph like this lah. Okay, alright. Okay, so itu untuk non-insulated. Okay, kita akan tengok apabila dia insulated pula. Okay, insulated maksudnya kamu tahu dq over dt dia adalah constant. Kadar perpindahan haba dia adalah constant. Kenapa? Sebab dia ada insulator, so no heat escape to the surrounding. So dia akan transfer straight saja. Okay, so when we plot a graph, so we know that T2 is hot kan, and then T1 is cold. So we plot a graph, so T2 would be kat sini lah. Okay, and then T1 would be colder. Okay, and then this is across the punya distance lah. So what happen when you plot a graph, you will get a graph like this. Okay, so dt over x is constant. Dia nak cakap kat situ lah. So tak berkurang lah macam dekat atas ni. This one it berkurang kan heat dia, because this one heat lost to surrounding. Okay, right, and then kita akan tengok the last example of tx graph. Kalau case dia adalah, so this is the third one, the second one. Okay, apabila kita ada insulated, tapi tadi satu metal bar saja. Now we have two metal bars. Okay, alright, so kalau kamu tengok kat sini 2 metal bars. Okay, since we have 2 metal bars, so maksudnya mereka mesti ada two different k value lah. Okay, so kita akan tengok dulu apa relationship antara k dengan T over x, iaitu temperature gradient lah. Okay, so let's say lah we have this equation kan, and then kita tengok hubungan antara k dengan dt over x, because this is the graph kan. Nak tahu bentuk graph tu adalah tengok dia punya nilai k lah. Okay, so kita dapati nilai k adalah inversely proportional to dt over x, which is our graph over here lah. Okay, okay, so sama juga, rod is being insulated, so no heat loss lah. Okay, so kamu akan dapat graph yang straight line saja. Okay, so kita tengok kat sini sebab kita ada 2 metal bars, so we have to go slowly. Okay, we have k is inversely proportional to dt over x. So maka maksudnya, okay, apabila nilai k tu tinggi kan, nilai k tu tinggi, so dt over x akan rendah lah. Okay, so bila kita plot graph, dia jadi bentuk dia kurang curam sikit. Okay, tapi tengok dulu. Okay, apabila nilai k dia rendah, maka dt over x itu akan lagi lebih curam kan. Okay,
Kita cuba tengok kat sini ada dua case possible boleh berlaku lah graf kita ni. Okay. Satu apabila nilai K1 ni lagi besar daripada K2 kan. Okay. So what happen? Macam kita nak plot graf dt over x ni. Okay. So kita tahu bila K1 ni lagi tinggi, K1 tinggi, K2 rendah, maka dt over x dia akan jadi rendah lah kan. Ini pula dt over x dia akan jadi tinggi kan. So ni akan jadi kurang curam. Ini akan jadi lebih curam. Okay. So bila kita plot graph kan, so this is material 2, yang K1 ni material 1 lah. So kita akan buat K2 ni. K2 ni lebih curam. So that K2 starting kat sini kan. Ni K2. So katalah kamu buat dia dekat sini. And then kamu buat dia sangat curam. Macam tu lah, lebih curam kan. Macam tu. Okay, ni untuk K2 lah kan. And then yang K1 ni dia kurang sikit curam. So bila kurang curam dia macam ni je bentuk dia. Gitu. Sorry. Macam tu. Okay. So ni K1. So ni untuk line 1 lah. So this is line 1. Contohnya. Okay. Okay, tapi macam mana pula kalau nilai K1 tu lagi rendah daripada K2. Maksudnya K2 lagi tinggi kan. So kita cakap lah dt over x dia akan jadi tinggi kan. Ini dt over x dia akan jadi rendah. So ini akan jadi kurang curam. Yang ini akan jadi lebih curam kan. So macam ni kita nak plot graf ni kan. So kita akan buat yang apa tu? Yang kita akan buat ni dulu. K1 ni lebih curam. Macam ni kita nak buat lebih curam. So kita pun buatlah, katakanlah lebih curam macam ni, lebih curam kot. Lebih curam. Okay. And then yang K2 ni, so this is K1. Kalau K2 ni dia kurang curam. So maybe untuk dia macam ni, dia kurang sikit curam. So this is K2 lah. So ni untuk line 2. Okay. I hope you understand lah. Okay. Thank you.